Mag test number 2. Test gyapon eh. Test lang gyapon ni guys. What's the date today? It's June 1. June 1st, na? June 1st. Oh my gosh, it's June 1st, 2023. Half of a 12 year. 12 noon to be exact, or no, 11:59. It's 2 minutes before 12. Yes, sir. So, asa to pa doon? Ang mga agenda karon kay mga tumiog 3. Value Village. Yeah, Value Mag-drop sa- Village. We're gonna drop off some used clothes. Kay we're spring cleaning. So, nag-spring clean may maghatag mig mga wala na magisuot na gap. Bigyan mo ang gisuot din agad maaral. Kay nanambok na me. Unsa na ba re? Asulo. Dayon. Dili mga on. Dayon. And then lunch. And then Secret lang na mo guys. and then ang third on the list is we'll go somewhere. Nakamera na Nga makuyapan iyang bana. Ayun sa ba. Dayon, grocery. Groceries. Last our stop, last stop. grocery. Kaya wala may Oh, pagkaon guys. Yeah. Sige na lang may kuwantan. So, man eh. Ay, asa man eh naman. Pwede na siya. Pwede yung tayo butang nito. Here ba? Wala siya katong kuwan. Nasa yung stand pero I don't know. So muna siya, we'll head on the road now and we'll see you later. Hello, hello, hello. We're back. We're back to business. Ay, ka-pretty mas sa driver ay. Syempre. Hey. So padung may Value Village. We're gonna drop off some used clothes because nag-spring cleaning me. Hindi na maigo kay 58 na ko. 58 kilos. I came here 47 kilos 3 years ago and now I'm 58. 3 years in the making. So meaning guys, Canada is a good country Sige na in terms of foods. So we're heading to Value Village. It's a 16-minute drive to Value Village. So di na kay siya layo from our house. We're here guys. That's Value Village out there. Yeah, and then we'll go to the donation center for the clothes. Ay, Pwede na siguro ka mag-park dito. Mag-drop raman ka. oh yeah. Actually, mo niya itong last time. Second time na dahil na mo guys nga Donate. nag-donate. Clothes. So manamig donate sa clothes and then we have 20% from Value Village if mag-shopping si Maria Tesalin. Kay Value Village Value Village na pa na akong ma-afford pa guys. Guys, estudyante pa man ko. So atik. Now that we've dropped off the clothes, asita, padung mi STC. og Scarborough Town Center or STC for to eat lunch. Pero alauna pa mi. And like we said, we'll go somewhere nga makuyapan iyang bana. Ay magto guys. Supportive rigid kayo kung ba na guys. Ako sa i-check daan. Ay, Kung masugot ra ba siya? Progress Avenue. Ay magpagas sa day ko girl. Pagasa mi guys. Sa Shell. So we're pumping the gas. Owner siya, ang asawa ni Mark Lester. Yes sir! $40 lang sa atong igastron ha, kay way budget. Karte. So we're here in Best Buy.
Narami tanawon. Ang sakaha. Saka ha! Abangan. Abangan! Ka-pretty, uy! Are we pretty, guys? Do I have a supportive mom? Yeah, I'm the stage mom. Ako siyang kuyugan diri. Titor, jud na siya, guys. Wait, Tony. Ha? Nakita ni mo? Oh my! I think you guys know na unsay ang paliton. What is that? Correction. Uy, kani ba akong gusto? Ay, Correction, dili magpalit. mutanaw ra di ay. Patay ka afford. Nag-subscribe na mo kay para maka-afford. Oh, jud. Oh, laki isin siya. Rise like Secret na di ay. Secret na usa, guys. Kaya yun na may declare kung Kung na. Official. official. The stage mom, like I said. Matan-ar man. Naamang gi-waste, oy. Para imo jud ni God is good. Thanks, God. Taasa ba na nga receipt? Unsa rin mong gipalit? Wala utang man, oy. Ang gani ko ga-park. Oh. Secret gihapon ni siya, guys. Kaya wala mag-get sa akong kamo. Yeah. Pero Intimidator ka ngayon. ano ba ako stage mom ko? So akong gikuyugan akong anak nga So padung na meron mga on kay mag-celebrate. Kay na-approve. Saan naman lang gitaan eh, oy. Canada, grabe jud kay ka Canada ba? As in. O sige jud kag panggalgal. Paano na lang? Dugay kayo ha. Coming Igutom na ko. soon. Sorry ka na nato. So bye usa guys. Mga on sa mi Mga on sa mi. period to. Sige panggutom na mo. Bye. Bye. Ay, murag lami mag Chick-fil-A. Something not heavy ba? Ay. Hi. Para dili sila makakuha. So, namig food court sa STC. Nangita pa may kanan. Ah, sa paggamit anak. So, na may car. In the car. Dili, dyan makita mo na. Di pa mo ko ka ba mag-drive, oy? So, asa man ta padong? Adong mi sa Janhing. Padong may John Hing. Kay mag-grocery may. Kay mag-grocery. And we haven't done our groceries in what? 1 month? 2 months. Di. Kay 1 month nilang daddy naman sila Montreal. Wala naman ta nag-grocery Oh, yeah? pag-abot nila. Okay, I stand corrected. 2 months di ay. Giusa mo pagkabuhi. Wa may groceries for 2 months. Sige na may kaon sa gawas mo na wala may kwarta. Sila, ako'y labot ha. Kay So- we're saving up. Char. Char kay ka girl. Okay, so padong na may John Hingron. And we will see you there. We'll see you there, guys. Bye. See you later. Nana may John Hing. Jian Hing. Wala. So, mo na siya so far among groceries. Everything is healthy. Vegetables. Sana lang, Anisa. Di ka na lang kanina sa lang. Yeah, usa lang. Gani ba ko? Corned beef.
Pariha raman good. Halal man na. Ayaw ng halal. Kana. Say hash. I don't know. Say halal na. Day halal na ko. Ano, halal. Okay. Kanina. Halal. Uy. 699 niya. Dako na. Gani. Pwede pong mas... Ah. Sige, kanan na. Girl, kanira dyan ako matabang. Almost 1 month nila mo nga. 223 for this much food. Healthy foods. Healthy food, to be exact. Okay. Ako sa nipawang kay mutawang kog putos. Ay, butang. Bye. Ay na lang, uy. Oh, sige. Sabi na lang week. Who's week? Oh, once week. So, kuan sa ako ron. Ako na po ang passenger princess. And now it's currently 3:21 in the afternoon. Kapoy kami yun. Uhaw, kainit. Guys, mamauli na may kay kalibangon siya. Muna tinuod. Kasakit ako diyan. So we'll see you at home. See you at home. Bye.